Why I'm telling you all this? The problem is 1940 middle class income 10 rupees mean they are middle class. 1960, 1980, 2000, 2020, okay, 2040. So 2040 ఇంకెన్ని ఇయర్స్ టైం ఉంది? 15 years time, right? Exactly 15 years. And if you don't make 10 lakh, what will happen? Lower middle class. Okay? And this 10 lakh you should make through your SWP or some kind of a wealth creation. Fixed deposit is also another option. Fixed deposits or real estate if it is giving rentals. But the best of the best choice is SWP, which is going to give you 9% without disturbing any of other things. Okay? So 10 lakhs రావాలంటే ఎంత ఉండాలి? మీ net worth 12 CR, right? So next 15 years if you don't make 10 to 12 CR, your kids will suffer. Your family will suffer very badly. Okay? As a man, you are responsible for your family. Okay? And ఇదైతే కరెక్టే కదా? Then definitely this is also right. Okay, so that is the reason I am asking you to come here and join in this presentation or whatever it is. So if you can't create that kind of a wealth in next 15 years, it's going to be tough for you. So that is the reason you need high income skills and we are here to guide you in that. Okay, దాని గురించి ఇంకా డీప్ గా చిల్డ్రన్ రిలేటెడ్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి అనేది నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాను. అండ్ ఈవెన్ హౌ యూ కెన్ ప్లాన్ యువర్ లైఫ్ అనేది ఒకటి ఉంది సెషన్. ఇంకా డిఫరెంట్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు దట్ అంటిల్ ఎండ్. ఓకే, మేబీ కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు. లెట్స్ సీ. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎ మ్యాన్, ఇఫ్ యూ హంట్ పెన్నీస్ యూ విల్ గెట్ పెన్నీస్. ఇఫ్ యూ హంట్ big things, you will get that big things. Okay, you can be peaceful and happy at your job and live ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా నార్మల్ గా లైఫ్ లీడ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, బట్ it will give problem in the future. But if you know all these things, okay, you will struggle now, you will be uncomfortable, completely uncomfortable now, but you will be happy after 5 years, after 3 years, after 4 years, after 10 years, after 15 years. So either you struggle now and be happy later, or else be happy now and struggle later. One struggle you must face. అండ్ ఇప్పుడే ఎలా మనం స్ట్రగుల్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే ఫ్యూచర్లో ఇంకా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది లైఫ్. ఓకే, సో థింక్ ఇన్ దట్ వే. ట్రై టు హంట్ బిగ్ థింగ్స్, గెయిన్స్, యూ విల్ రిసీవ్ బిగ్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ హంట్ పెన్నీస్, స్మాల్ అమౌంట్స్, స్మాల్ థింగ్స్, ఒక 10% సేవ్ చేద్దాం, 20% సేవ్ చేద్దాం, లేదంటే పెద్ద రెస్టారెంట్లో కాకుండా చిన్న రెస్టారెంట్లో తిందాం, పెద్ద హోటల్స్కి వెళ్ళకుండా చిన్న హోటల్స్కి వెళ్దాం, అండ్ ఏదో డబ్బులు సేవ్ చేసేద్దాం అంటే కనుక యూ కాంట్ సేవ్ ఎనీ మనీ. సేవింగ్, ఐ కంప్లీట్లీ అగ్నెస్ట్, యూ కాంట్ సేవ్ మనీ. వన్ హాస్పిటల్ బిల్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు టేక్ ఆల్ యువర్ సేవింగ్స్. ఓకే, వన్ బిగ్ ఎక్స్పెన్స్. ఇండియాలో మీరు ఏ లీగల్ కేసు ఫేస్ చేయనంత వరకు, ఏ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయనంత వరకు దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ వన్స్ యూ ఫేస్డ్ ఎనీ లీగల్ ఇష్యూ ఆర్ అ హెల్త్ ఇష్యూ, యువర్ ఆల్ సేవింగ్స్ విల్ బి గాన్. ఈవెన్ దో యూ మైట్ హ్యావ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ అదర్ స్టఫ్, యూ మైట్ హ్యావ్ కనెక్ట్స్. Okay, so you be prepared for the worst. So if the best is coming, then that is anyhow good. If the worst also coming, as you prepared, you can handle it. Okay, I want you to be strong in every area. So this entire program and entire my coaching is all about that. Okay, I think ee concept aithe ardhamaindi kada. You must have minimum 3 crore rupees to retire. So 3 crore undali ante kashtam kabatti at least ee lopu high income skill unte you will be in a position to make that 3 crore soon. ఓకే, ఫాస్టర్. సో ఫస్ట్ అయితే కనుక మనం మన ఇన్కమ్, మీ ఎక్స్టర్నల్ ఎడిషనల్ ఇన్కమ్ అనేది మీ జాబ్ ఇన్కమ్ ని దాటాలి. దెన్ యూ కెన్ క్విట్ ద జాబ్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ సో దట్ యూ కెన్ మల్టిప్లై యువర్ ఇన్కమ్. వన్స్ యువర్ ఇన్కమ్ is multiplied, creating wealth going to be very easy because you will have time. So goal for big things. Wish you all the best.